Hello everyone, I'm ExtraCheesy87 and this is Let's Play Prelude part 42 or 43. You'd think I'd remember I literally just went through and named all the raw files because they've just been kind of collecting in the recordings folder. Finally went through and named like 7 of them, but I don't remember if the last one was 41 or 42, but you know, suffice it to say, last time we were doing some vibing, now we're going to be doing some more vibing. あれはおいでおいで Gachitara runs up Kalmu's arm to her shoulder and rubs against her cheek. Be careful, buddy. かわいい I don't know how much blood you got in there. I don't know how much you can take. ほらほらゆずっちもおかわいいよねはい ガチャタラはすっかりみんなの人気者だな。Off screen, Oboro lurks. Oh no, it's still Mukuru's mad. これまた不機嫌そうな顔で。少し前まではムックルがああしてチヤホヤされていたから無理ないと言えば無理ないが。 Mukuru nudges Aru repeatedly with his front paw as if saying, "Pay attention to me!" あとで However, Mukuru doesn't stop. He rubs against her cheek and rolls around on the floor trying to get her attention. See, this is when, like, you know, you don't push the giant tiger too much because it could just easily snap and eat you. Now, it won't do that because this is a fictional story. But in real life, if you had a magical tiger, that's probably what would happen. Because it only needs to get like 1% angry one time to end your life. あとで Gachitara is gonna get eaten. Alright, there's no shot. Whether it's aware of what Mukuru was doing or not, Gachitara starts rubbing against Aru's cheek. Gachitara then starts licking Aru's cheek. すぐったい Mukuru can do that too, it'll just rip the skin off your face probably. See? ムックルそんなムックルじゃ Aru turns away, Mukuru dons a sad expression and nuzzles up against Aru's back. I mean, you could at least, you know, spoil him a little bit. もうしない I mean, you don't have to get rid of Gachitara, but you gotta like split the affection a little, somewhat. Mukuru winds through his nose and keeps rubbing up against Aru's cheek. いい子いい子 Yeah, because he knows he's not gonna have to worry about the competition too much longer, because one of these days, Gachitara is just gonna disappear, and it's gonna turn out that Mukuru ate him, and then everyone's gonna be like, Oboro did that shit. And then Oboro's gonna take the blame. Pat, pat, rub, 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 rub. It's okay. She saved her Beastmaster reputation. Would have been bad, you know, if she couldn't keep them in harmony. アルちゃんってなんかすごいだってこんなに大きな子のお母さんみたいなんだもん
ルルはお母さんだよ。でももっとすごいのいる。すごいの？うん。ババア。ババ？こら Oh. あれほど言ったのにまた洗濯物を泥だらけにして You think Mukuru knows what mud is? Me up in the club be like, Mukuru runs away. 待ちなさい今日という今日は許しませんからおお。もっとすごいの。あ。Progress the story, but my events. I don't know who those people are. He's the Emperor of Elmwe. 以上謹んでご献上させていただきます。 That's the Emperor of that place. The man who was quietly listening suddenly stuck his cup out. Panicked, Onahoy filled the cup with sake. Onahoy was the Olo of a small country only in name. The large, imposing man in front of him was Khan Hodari, who installed Onahoy as a puppet Olo. 足りねえな。は？女が足りね I mean, that sounds like a skill issue. え。しかしこれ以上は無理でございます。女が足りないのなら足りるように男どもを皆殺しにしてやってもすぐに用意させていただきますので、そればかりは。冗談だ。冗談なものか。この男ならやる。絶対にやる。俺様に感謝しろ。漁師だったてめえがそうしてオールの座にいられるのもこの俺様のおかげなんだから。誰もそんなものになりたいなどと一言も言ってないのに。Panahoy was troubled. Not a single day passed where he wasn't. The man in front of him treated him as a slave. Panahoy was forced to put up with it without being able to say anything. He was mercilessly bombarded with criticism by his citizens. But not a single person tried to take his place. None dared oppose Khan Hodari. Everyone knew what would happen if they tried to stand against him. Sometimes Panahoy thought of the peaceful face of the previous Olo, even though he had been strangled to death. もちろんでございます。今こうしておられますのもすべてカンホルダリ様のおかげ。おい。はい。何でございましょう。女にくれてやるあれはどうした。女どもがねだりおってな。かわいいもの。あれは。はい。しばらくお待ちください。お呼びでございますか。はい。 See, this is why we should have locked this dude up in the dungeon. Instead, we gave him a fortune, and he's going around doing business with terrible people. 先日頼んでおいた織物はまだですかな。はい。それでしたらただいま取り寄せているところでありますので、今しばらくお待ちのほど。遅い。確か特等級の着火織があったでありませんか。それなら。誠に申し訳ございませんです。
あれはクンネカムン王への献上品でありまして、はい。 Can't remember if that's Kuya's country. Because that one seems familiar. くんねかも。ではすぐに取り寄せられないのか。残念ではありますが、いかんとも。はい。二等級のものでよろしければすぐに取り寄せができますが、はい。この俺様は二等級がお似合いということか。いいえ、決してそのようなことは。はい。ならばその特等級をこっちによこせ。クソ虫などより俺様にふさわしい。申し訳ございませんが、それだけはご勘弁ください。はい。何を言いなさるか。悪いことは言わない。それをカンホルダリ様に献上なさい。私どもに一番大切なものは信用でありますです。一度約束したもの。Kanadari grabbed Shikanora's neck with one hand and lifted him up with ease. その約束とかはてめえのへのような命よりも大切か。はい、大切にございますです。 And this is the part where you laugh and say, "Hi, you got spunk. I'll let you go, but next time we're gonna kill you on the spot." そうか。 Or he snaps his neck. ならばお待ちください。ここはその寛大なお心で、どうかどうか。まあいい。あのクソ虫どもの下がり物では価値が下がるというもの。そうでございますとも。さあ、あちらに女どもが待っておりますから。クソ虫ども。遅くまでお疲れ様です。はい。 And we got a lot of plot lines rolling at the same time. ああ、いつもすまない。どういたしまして。シケリペチム、くっちゃけっちゃ、ナットゥンク。他国も含め、未だ世に戦は絶えない。近隣諸国との友好関係も、ウルトに尽力してもらっているものの、未解決のままだ。くっちゃけっちゃ王を毒殺した。おやっさんたちを死なせた真犯人も見つかっていない。I mean, let's do a plotline check. So we got Cammy being a vampire. We've got, I kind of forgot about the Cuckoo Keko being the, manipulated by magic thing. You got that plotline. You got whatever's going on in the countries up there we just saw. We still got the invasion plotline, because presumably dude's gonna attack us again. And then, I guess there's also just the general, what's Haku's backstory plotline. 問題が尽きることなどないか。どうかしました？ I'm starting to feel like this game's a lot longer than I remembered. Because I really do remember it taking I guess it's really just I could go through it so much faster, just reading it at my own pace. Obviously. I do remember it only being 20, 30 hours. Yeah. So I was like, double it, and we'll probably finish around 50-ish. I don't know, man. 報告します。くっちゃけっちゃを先導した者の足取りをつかみました。そうか。I feel like we have話は共同で聞こう。a ton of stuff still left to happen. 皆を集めてくれ。はい。シケリペチム。ニウェ。あいつか。 Okay, so we're gonna consolidate those two plot lines together. やはり
くっちゃけっちゃと我々を戦わせて相互に弱ったところを I mean, it does seem という戦略でしょうか。 really weird how he just backed off like he did. いや、おそらく違うだろう。 That doesn't really make... そんなことをしなくても、シケリペチムには我が軍を圧倒する十分な兵力がある。付け入る隙も今までに何度でもあったろう。それに何より戦を好むと言われているあの王路がこのような回りくどい手を使うことはあるまい。するってとわからん。何かしらの意味があるのか、あるいはもてあそばれたか。ではくっちゃけっちゃ堀川艦王はただ利用されただけだと。 Yes. Yeah, of course. 何のために？くっちゃけっちゃの民は何のために？素朴姉さんもテオラさんも。 Yeah, I mean, I'm gonna be honest, I feel more sympathy for our citizens. We didn't start the fucking war. And I mean, they launched a surprise attack on civilians. Like, that's horrible. またすでに遠征のための軍備も進んでおりました。再度進行は時間の問題かと思われます。聞いての通りだ。近いうち防衛戦に出なくてはならないだろう。おのおの準備を怠るな。 Okay, well, I didn't expect them to throw us into the main story again so fast. おやっさん、素朴さん、私はこの国の王路、支援で軍を動かすことなど断じてやってはならないことだが、もう一人の自分がどす黒い炎が奴を殺せとささやき続ける。憎しみにとらわれてはいけないか。エルルーにあんなことを言っておきながら、自分がこのざまか。再びあの男と相まみえたとき、私はこの衝動を抑えられるのか。よしよし、よく帰ってきてくれたな。 Examine the thread attached to the pigeon's leg. It's purple and yellow and... 赤。やはり来たか。誰かいるか。は、ここに。全軍に召集をかけよ。戦になるとな。どうした。時は一刻を争う。お願いがございます。ん？この戦、先方はそれがしにお命じを。織香館殿の無念、いかほどだったか。ぜひそれがしに。10日。いいだろう。先方は10日。お前とする。I mean, I don't really have much sympathy for the Cuckoo Keka guy, if I'm being completely honest. Like, even if we were to give him the benefit of the doubt of, like, he really thought Haku was worth killing, fine. But, you know, he started this war by massacring a village, you know? Huh. And then sent, like, his troops on, like a suicide attack that obviously had no chance of succeeding. これが敵の進行予想だ。 Like, who's in the middle, man? その先は樹海への道が Is it just like mountains, or is there just like one country that's like, God, I wish they'd stop fucking having wars in my territory? したがって奴らは樹海を越える前に
必ずこの地で陣営を構えるはずだ。そこを叩く。僭越ながらよろしいでしょうか。あありがとうございます。今のお話ですと、そのためには樹海を突き切らねばなりません。そうなればそれだけで死傷者が多々出るだろうな。だがそれでもここほど襲撃に有利な地は他にない。正面から戦い多量の死者を出すか、それとも少数の犠牲を覚悟で確々たる戦果を望むか。命を数で測ることはできない。だがお前たちの意見を聞かせてほしい。何を聞く必要がある。兄者はただ一言行けと命じればそれでいい。ま、そういうことです。この命果てるまでどこまでもお供いたします。確かに命を数で測ることはできません。ですがどちらを選ぶのかと問われるのなら迷うことはありません。神は飛べるから平気だよ。 I don't think you're coming. この程度のこと何も尋ね I don't know. Sure, I don't. You know. Still don't think we should bring the kids into the war, but whatever. また置いてくなんて言いませんよね。I mean, at least Araru has, you know, a murder tiger. Kamyu's just like a lady. 一緒。でしたら何も言うべきこと Now, は granted, Araru would be like super vulnerable if we were to really think about it. Like, even if we accept that Mukuru's basically indestructible. ください。すまない。出るぞ。 Okay, well, you know, one thing we should do. So the one time I don't reload for the events is when this time they're like, actually, you can miss them. We'll go do our other two events where we progress the main story さて real どう quick. するかな。 Sorry to kind of bait you there, but I do want to kind of go ahead and do these before I forget. 何やら落ち着かないようだが、どうかしたのか。それがしがですか。自分では気づいてないのか。さっきからそわそわして遠からしくもないぞ。まあ10日がそういうのならそういうことにしておこう。いえ、何でもありません。そうか。正常。ん？いえ、起きてらしたのですか。本当に何か言いたいことがあるんじゃないのか。悩み事があるのなら相談に乗るぞ。それは。それは？いえ、私では役に立たないか。そのようなことは。いえ、悩みなどそれがしには。Damn, that's cold. Falling asleep like that? Basically mid-conversation? 何か言ったか。いえ、別に。何か言ったぞ。何でもありません。なぜだかいきなり不機嫌になったな。もし私に話しにくいことならウルトに話してみるといい。あれなら親身に相談に乗ってくれるはずだ。もう遅い。お前も休め。ですが。そんな状態ではおそば好きなど務まらん。いいから休め。はい。 And besides, people break into our room all the time, and so far nothing too bad's happened.
Oh yeah, also Toko, why have you not stopped Kamu from depriving us of our precious blood at night? Shouldn't you just always be like sitting in the corner, waiting for somebody to creep in? I wonder if that's supposed to have like a follow-up event. You know, actually, let's go a little further back. さて、どうするかな? Maybe not. それでは Well, I guess we should have done that again and then see if it unlocked the follow-up event. Let's actually do that. Because that one just seems kind of weird. Because a lot of them do have... どうするかな? Like, you do them like back-to-back? Oh no, this is Oberos. I thought this was the one we just did. This is the one we just did, and then it's probably gonna like progress the story, and I'm like, fuck! It is. Oh well, whatever. If there's something, we missed it. Who? さて、どうするかな? それでは私はこれで So now we're gonna be back on reload all the time meta. エルルとウルトが一緒に歩いて So I was right, you can miss events. ちょうど外から戻ってきたみたいだな。はいそれでは Because I thought you could, but then as soon as I started like actually reloading, it seemed like we never actually could miss them. As Ulthuri quietly walks away, her smooth, honey-colored hair sways gently like silk in the wind. Each strand sparkles brightly like something out of a fan, and then it should like interrupt you like mid-monologue for Eru to, you know, elbow him. そして動くたびに揺れ動くと、いかん。しかし、男はもとより。Oh no, man, Haku's a damn lecherous emperor. He's down bad. あれを見てその存在をEru grabs a chunk of her own hair and stares at it. なんだ? She puts a hand to her chest. Eru heaves a long sigh. I see her shoulders drop from a distance. エルル殿、どうなされました? It's okay, Eru. You were designed for a different demographic. It's not your fault. ゆずはちゃんのお散歩ですか? はい。今日は日差しが柔らかですので、散歩にお誘いしたのです。トウカ様にはとても感謝してます。感謝などと、そんな礼など不要です。それがしがしたくてしていることですから。それにトウカ様はとてもいい香りがして。そうでしょうか。それがしにはよくわかりませんが。エルル殿？あ、はい。先ほどからそれがしの顔に何か。いえ、なんでもないです。そうですか。これから異国のお話を聞かせてもらうの。エルル様も一緒にどうですか？ああ、そうそう。エルル殿もご一緒にいかがです？まだ用事があってごめんなさい。そうですか。残念です。では、それがしたちはこれで。はい、それでは。Eru stares at her hands. She covers her mouth with her sleeve. It's like she's smelling it. Pulls a hand mirror out of a pocket and stares at it, then furrows her brow.
Eru's shoulders drop again and she heaves another sigh. さっきから何をしてるんだ？エルル、どうしまして？そんな大きなため息をついて。いえ、なんでもないんです。そう？それならいいのだけれど。ちょっと。Oh, you can't just say that. エルル？ Feeling Eru's gaze, Carlisle tilts her head slightly. いえ、一つ聞いてもいいですか？ええ、何かしら。カルラさんってとっても綺麗な体つきしてますけど、何か特別なこととかしてるんですか？ Gladiatorial combat? 褒めてくれるのは嬉しいけど、別に何もしてませんわよ。好きな時に飲んで、好きなだけダミーを貪ってるだけですわ。はあ、エルルが羨ましいですわ。 Don't say, flick her in the forehead for saying that shit. ギリアギナのものはね、どんなにしても体型を変えることができないから、戦に適した体から逃れられませんの。女性としての膨らみを帯びていても、どことなく筋張って硬いですしね。だからエルルの女の子の柔らかさは羨ましい。 What? それではもう行きますわね。あ、はい。でも Eru watches Carlisle walk away for a bit. When Carlisle's out of sight, she crosses her arms, puts her hands on her hips. She's trying to cinch her waist. Hangs her head in disappointment and starts trudging down the road. なんとなくだが分かってきた。 Maybe Haku's actually the oblivious emperor. エルル。どうした？元気がないようだが。It's okay. You got first character buff though, Eru. You got that going for you. いえ、別に。気にするな。と言っても気にする年頃なんだろうな。I think it's just how people are. It's not really a gender thing. 女性というのが。Everyone wants to be a little bit more attractive. No matter like where your baseline is. 仕方ない。こういうことを口にするのはあまり好きではないが、私はふさふさしていい匂いのするその黒髪が好きなんだがな。優しげな愛らしい瞳もみずみずしい肌も、この手だって働き者の綺麗な手をしている。見てたんですか？は？今までのずっと見てたんですか？いや、 Fine spine. It's our balcony. とにかくだ。人は人。エルルーはエルルーだ。エルルーにはエルルーにしかない魅力がある。だからもっと自分に自信をだな。 But know that you don't have a ghost of a chance. はい。おじさまん？ Eh. Kamyu and Aru sprint towards なん me. だ？神の走り方。前に神、腕を組んだままでどうかしたのか？ああ、これ最近また走ったりすると揺れて痛くなるから。Kamyu drops her arms, makes her chest bounce around. 痛いのは大きくなってるからだってお姉様が言ってたけど。まだ大きく？はにゃ。
Aru suddenly grabs Kamyu's breasts. おー Or you don't do that. Not without permission. あはるちゃんってばいいなおっきいそうかな普通だと思うけど Maybe in anime land. はるちゃんだってもう少しうん Naturally, everyone's gaze gravitates towards Aru. なに Aru compares Aru and Kamyu's lady parts and says one word: impossible. うわ。エルルー姉様どうしたのいや、まあ悪気はないんだろうな。しかしそれがかえって残酷なこともあるのだろうな。頑張れ、エルル。Okay, maybe we shouldn't have reloaded. I mean, it was fine until they involved the children. Indeed, partner. It's the ghost village. 立番なんてがったりな。こんなところに敵が来るはずねえのによ。Last guy said they ended up covered in strawberry 平気なも jam. んだぜ。自分らだけで酒盛りして熟睡なんてな。それは気の毒だ。ならば皆平等に与えてやらねばならないな。貴様らによってたばかられ、散っていった者たちの無念を。I mean, this soldier, I mean, he probably has blood on his hands because his emperor likes to go to war a lot, but this soldier has no blame for what happened with Kukukeka. The Kukukekan soldiers, they deserve all the fucking blame. They made the decision to do what they did. Ha! お供させていただきます。The Daybreakers. Okay, so I think we actually are going to end a little early because I don't really have time to do this whole combat section, especially because it. How do I see the map again? There's a way to see the map. Yeah, this is gonna take a while. There's a lot of fucking dudes. So next time we will do our battle with the characters we will bring, which will probably be Oboro, 100% locked in. Aru. Carlisle, what are you? You're with Toka. We'll take Oboro, we'll take Carlisle, and then got 2 slots. You could take you two, or you two. I think we'll take the 2. Well, we have. No, that's Toka. We'll either take you two or the twins. I don't know. We'll decide later. I'm Extra 87. See you in the next part, and bye, guys.